Feel kindly welcome to our Congress, Being Conscious, Being Yourself. Heute haben wir das außerordentliche Vergnügen, mit Eva Maria Mora zu sprechen. We are very happy to talk today with Eva Maria Mora. Herzlich willkommen. Welcome. Hallo Vanessa, hallo Alban, ich freue Hi Vanessa, hi Alban. mich sehr, dass ich von euch heute als Gesprächspartner eingeladen wurde. Und I'm very happy being invited by you as an interview partner for today. ich begrüße natürlich alle, die uns live sehen, And I'm saying hi to everybody who's seeing us live die die Aufzeichnung sehen und and those that see the recording. ich freue mich, dass wir hier gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. And I'm really happy that we are going to spend a beautiful time together. Ich beginne ganz zu Beginn. Du hast ja Wirtschaftswissenschaft studiert und warst auch im Management lange Zeit tätig. I start at the very beginning. You studied business and then you were working in the management for quite a while. Und bei einer Gelegenheit, einer persönlichen Angelegenheit, hast du dich dann mit der geistigen Welt verbunden. And then in a personal issue you connected to the spiritual world Und bist heute tätig als Beraterin, hast aber auch Cosmic Recording und das and today you work as a consultant, but you also did cosmic recording Engel Healing and angel healing. besitzt. Ja, also ich war in der Top-Management-Beratung Yes, I was in top management consulting viele Jahre, bis ich sehr krank geworden bin. for many years until I turned really sick. Und bis ich dann bewusst geworden bin, das ist ja unser Thema, And then it took a while until I became conscious, which is our topic. warum ich denn überhaupt eigentlich auch hier auf die Welt gekommen bin. I became conscious about why I came to this world. Man macht das erstmal, was alle machen, versucht sich hier auf diesem Planeten zurechtzufinden. At first you do what everybody's doing here and you kind of try to find some orientation here on this planet. Geht in die Schule, macht eine Ausbildung, macht You go to school, you do some education, ein Studium, you study, hört auf die Eltern, auf die Lehrer und was you listen to your parents, you listen to your teachers. alle so sagen, das ist vielleicht was Gutes, einen guten Beruf und dann, ja, so, diese Werte übernimmt man. You do what everybody is telling you is good, a good education, a good job. You just accept those values. Wir werden hier nicht dazu angeregt, als Kinder schon, wie es in anderen Kulturen ist, zu sehen, was sind denn deine Talente, was sind denn deine wirklichen Fähigkeiten, wo ist die Liebe? So nobody really encourages us in this culture. In other cultures it's different to look, where are your talents, where is your love? Für das, was du tust, was ist das Besondere, was ist dein Seelenauftrag? Das sind nicht What is special about you? What's your soul vocation? What do you love doing? die Fragen, die gestellt werden. Those are not the questions that are being asked. Und somit sind viele Menschen nicht in Einklang mit dem, was der Seelenauftrag ist, was And hence many people are not in harmony with their soul's calling. ihre eigentliche Liebe ist, was sie hier ganz bewusst beitragen. What they really can contribute here, what is their real love. Und das kam auch bei mir viel später, wie du gerade gesagt hast. And also for me, it came only much later, as you said before. Und ich habe die Quantum-Engelheilung ins Leben gerufen, And then I created quantum angel healing. eine Heilmethode, die mir selber geholfen hat. That's a healing method that helped myself also. Und inzwischen um die Welt gegangen ist und vielen And in the meantime, it traveled around the world anderen geholfen hat. Ich habe and helped many other people too. Hunderte von Menschen zertifiziert, die machen ganz wundervolle Arbeit gemeinsam mit der geistigen Welt. I've certified hundreds of people and they do all wonderful work together with the spiritual realms. Und das Cosmic Recoding ist in den letzten 1-2 Jahren entstanden. And the cosmic recording developed in the last 1 or 2 years. Es dauert ja immer ein Jahr ungefähr, bis man so ein Buch
It takes about a year until you can write a book. Jetzt haben wir die ersten Seminare gemacht. And now we start giving the first seminars. 2015 Coaches zertifiziert, in 2016 sind sie da und We certified the first coaches in 2015. sie alle sind in der Lage, den Menschen das zu zeigen, was sie wirklich im Herzen tragen. And now in 2016 they're all ready and they really can show the people what they carry in their heart. Wozu sie fähig sind und somit entstehen And they can show the capacities that lie in there. ganz viele Wunder. And through this many miracles arise. Ich kann noch viel mehr erzählen, aber I could tell a lot more about it, ich werde jetzt erstmal auf die nächste Frage warten. but now I wait for the next question. Du bist so schön im Fluss, das ist in Ordnung. You are really wonderfully flowing. It's okay. Eigentlich so meine Einstiegsfrage bei allen Interviewpartnern, Partnerinnen ist, was verstehst du persönlich unter Bewusstsein? Well, the question I usually start with all interview partners is, what is consciousness for you? Das ist ein so großes Wort. This is such a big word. Bewusstsein bedeutet für mich Liebe sein. To me, consciousness means being love. Liebe leben, Live love. Bewusstsein, wer man eigentlich wirklich ist. Und das Being conscious about who you really are. hatte ich gerade schon angedeutet. Das ist verloren gegangen in I mentioned that a bit before. This has been lost in our culture. unserer Kultur. Und wir spielen Rollen. Ja, wir sind And we are just acting roles. dann die, was weiß ich, Top-Management-Berater mit der Visitenkarte, mit den Titeln, mit den Let's say we're a top management consultant with a card, Vielflieger, sonst was, frequent flyer, Programm, Bonus, some bonus programs, bla bla bla. Wir sind Lehrer, and so on. We're teachers, Hausfrauen, Friseure, housewives, hairdressers, Busfahrer, bus drivers. Bankangestellte und We work at a bank. unsere Berufe. Wir sind irgendwie Vorsitzende in irgendeinem Verein und so weiter. Dann die, was weiß ich, Top-Management-Berater mit der And then we are the top management consultants. Visitenkarte, mit den Titeln, mit dem Vielflieger, sonst was Programm. And we have a card, and we have gratifications, we have frequent flyers, programs, whatever. Bonus, bla bla bla. Wir sind Boni, blah blah. Lehrer, Hausfrauen, We are teachers, housewives, Friseure, hairdressers, bus drivers, Bankangestellte, working in a bank. unsere Berufe. Wir sind irgendwie Vorsitzende in irgendeinem Verein und so We're chairman of some company. weiter. Das sind alles Rollen. And those are all roles. Sind wir nicht. We are not this. Bewusstsein heißt zu wissen, wer bist du? Consciousness means knowing who are you. Und das ist eine Frage, die stelle ich zum Beispiel in der Intensivausbildung And that's a question I ask, for example, in intensive training zum Quantum Engelheiler. from Quantum Angel Healing. Ich frage die Menschen, die dahin kommen, wer bist du? I ask the people that come there, who are you? Und vielleicht können sich das die Zuhörer dann auch mal fragen, And maybe the audience can ask this themselves. wer bin ich? Wer bin Who am I? ich eigentlich? Who am I actually? Und wenn man das erkannt hat, wer man wirklich ist, dass man And when you become aware of who you really are, die Seele ist, die Energie der Liebe that you are the soul, that you are the energy of love, ist, Gottes Kraft ist that you're God's power, und das lebt, dann lebt man aus meiner Sicht ein bewusstes Sein. and when you start living this, then you are living a conscious being. Du hast die Quantenhealing angesprochen.
You mentioned quantum healing. Wie bist du dazu gekommen, dies zu gestalten, dies zu kreieren? How did you end up creating this, forming this? Also vor circa 20 Jahren hatte ich eine größere Krise, kann man sagen. Well, about 20 years ago, I had, let's call it a very big crisis. Der Arzt hat gesagt, Sie haben noch 4 Wochen zu leben. The doctor said, you have 4 weeks to live. Und da habe ich natürlich, als mein Sohn gerade 6 Monate alt war, gesagt, das kann auf gar keinen Fall sein. And well, I had a son who was 6 months old at that time, so it was naturally I said, this is not possible. Muss leben, ich habe ein Baby und habe mich I have to live, I have a baby. orientiert an erstmal dem, was die Ärzte sagen, aber And first I oriented myself in the direction what the doctors said, dann auch an alternativen Heilweisen. but then I started orienting myself at alternative healing methods. Habe selber eine Heilpraktikerausbildung und And then I have a healing practitioner education myself. viele Fortbildungsseminare, Bücher und so weiter. Also ich habe selber And I've done many seminars, read many books, and so on. sehr, sehr viel dazugelernt. I really learned a lot. Dann entdeckt, dass ich ein Channel-Medium bin. Das And then I discovered that I am a channel medium. war mir gar nicht so bewusst. Ich I wasn't aware of this before. dachte, das können immer alle. I thought everybody can do this. Das wäre ganz normal, mit That's completely normal. Jesus, den Engeln und Gott zu sprechen, aber das sagen andere, machen sie nicht jeden To talk with angels or taught. Tag. Bei mir war das schon And others don't do this every day. immer so. But for me, it was always like this. Und ich habe vor 16 Jahren inzwischen, als ich in die USA gegangen bin, And then 16 years ago, when I went to the US, dort die Heilmethode Quantum Touch kennengelernt, I learned about a healing technique that's called quantum touch. die mittlerweile auch um die Welt gegangen ist. And that has spread globally in the meantime, too. Ich war eine der ersten Lehrer, die das nach Europa gebracht hat. And I was one of the first teachers who brought this to Europe. Ich habe das auch unterrichtet. And I taught it as well. Und dann habe ich gesehen, weil ich durch die viele Energiearbeit auch hellsichtig bin, And then I saw, because I have a very open vision through the energy work, dass nicht die Menschen andere Menschen heilen, die that it's not humans healing other humans, sagen mal, ich bin der und der Heiler. Die Menschen even though they might say I'm this and that healer. sind nicht die Heiler. Heiler ist man selber, Humans are not the healer. You are yourself a healer. eigene Selbstheilungskraft You can heal yourself. kann nur heilen, It's a own healing power that can heal wenn die Energie hoch genug ist. when the energy is high enough. Und dann war in meinen Seminaren das immer so, dass Menschen, die gar keine Vorbildung hatten, weil die And then in my seminars it was like this, that people who had no training beforehand, Energie so hoch war, gesagt haben, ich habe auf einmal einen Engel gesehen. just because the energy was so elevated, so high, they said, well, I have seen an angel, Oder ich habe die Mutter Gottes da gesehen. or I see Mother God. Und das waren gar nicht meine Hände mehr, das waren die Hände der Engel, die And those were not my hands anymore, those were hands of angels sich da auf das Herzchakra gelegt haben that were put on this heart chakra, und so weiter. and so on. Und ich habe dann mit den Engeln mehrfach bei Engelkonferenzen, aber im direkten Sinne gehabt. And then I had, in a very direct sense, meetings with the angels, Ja, wo sie mich unterrichtet haben, where they taught me. Quantum-Engelheilung, das wissenschaftlich Erklärbare mit der Quantenphysik ist ein And they said quantum angel healing, that was what can be explained through science, the quantum physics. Teil, aber es geht um Energiemedizin. It's one part, but then it's all about energy, about energetic medicine. Und wenn
Energielevel hoch genug ist, And when the energy is high enough, dann erst verändert sich was. Ja? only then something changes. So, als würde man Wasser kochen wollen. Man braucht It's like when you want to boil water, Energie, sonst you need sonst energy. entsteht auch dann nicht irgendwann Wasserdampf. Man Otherwise, no bubbles will form and you won't get any vapor. braucht Energie. You need energy. Engel sind in der Lage, also das Energieniveau zu erhöhen And angels can really raise the energetic level. und dann auch in der Lage, auf der sogenannten Seelenebene Informationen zu finden, And they can find on the soul level information. was die Menschen Blockaden nennen, And it's something we call blockages. um diese zu transformieren im Einklang mit der Seele. And then transform them in accordance with the soul. Und dann rede ich gleich noch ein bisschen mehr über Cosmic Recoding. Das ist die And then soon I'm going to talk about cosmic recoding. Weiterentwicklung. That's like the further development. Ja, gerne. Hast du eine Frage? Nee, noch nicht. Yes, please do so. Do you have a question? No. Ich möchte dich gar nicht unterbrechen. I really don't want to stop you. Sprich doch gleich darüber. Just keep on talking. Okay. Also, ich habe sehr viele Jahre Quantum Engelheilung unterrichtet und tue So I taught for many years quantum angel healing, es immer noch. and I still teach it. Und das Buch ist ja auch um die Welt gegangen. And that book has gone around the world too. In Chinesisch und andere Sprachen, Mandarin It's in Chinese, und viele Sprachen. Mandarin, übersetzt. many language being Und, translated. das Wichtige ist, die Voraussetzung, das kann jeder erlernen. And everybody can learn this. Jeder hat mediale Fähigkeiten. Everybody can work as a psychic. Everybody has these capacities. Hat die Möglichkeit, hellsichtig, hellhörig, hellwissend und hellfühlend And everybody can be clairvoyant, clairaudient, clairfeeling. zu wirken. Ja? Everybody has the possibility to act in this way. Darüber rede ich in meinem allerneuesten Buch. Also es gibt so eine Sequenz. That's something I talk about in my very new book. Quantum Engelheilung. Erstmal geht es um das Thema Selbstheilung. So there's like a sequence. In quantum angel healing, it's about self-healing Bei allen Menschen. for all humans. Wie wir sagen, um das Thema Bewusstsein. And it's about the topic consciousness. Wer bin ich eigentlich? Who am I, truly? Das ist die erste Frage. That's the first Dann, wenn question. ich das dann rausgefunden habe, was mache ich damit und was And then what do I do with this? ist mir in der Zwischenzeit passiert, in den Jahrzehnten, wo ich And what happened in the meantime, in these decades nicht das gelebt habe, wer ich wirklich bin. where I didn't live who I truly am? Und so geht es vielen Menschen. And many people have this. Da gibt es was zu heilen. Da There's something to heal. sind wir ja, eingeweiht worden, durch schmerzhafte Prozesse gegangen, And we have been initiated, we went through painful processes bis wir wieder zurückfinden zu wer wir wirklich sind. Darum until we find our way back to who we really are. geht es ja hier auf der Erde. Deswegen sind And this is what it's about here on earth. wir ja da, That's why we're here, unsere eigene Göttlichkeit irgendwann mal zu erinnern. to remember our own godliness. Also die Quantum Engelheilung dient dazu, Menschen erstmal zu helfen, So quantum angel healing is about helping people firsthand bei diesem Transformationsprozess in this transformational process. durchzusortieren, auszusortieren, Just really sort out, find your way through, wiederzufinden, sie in die eigene Kraft zu bringen, dass sie heilen können. bringing them Geht's hauptsächlich back into their own power so they can heal. um das Thema ja, Selbsterkenntnis, Selbstwert, Heilung. And then it's more about self-awareness, healing, self-value. Wenn wir dann angekommen sind in diesem Bewusstsein, wer wir sind, And when we arrived in this consciousness of who we are, und nicht mehr in einer absoluten Lebenskrise oder auf der Intensivstation sind, and are not in the huge life crisis or in intensive care anymore,
But when we became conscious, we are the creator. Dann ist es so, dass wir Cosmic Recoding entwickelt haben. Then it was the case that we developed cosmic recoding. Recoding heißt, Codes sind Information. And recoding means codes are information. Das kennen wir auch aus der Computersprache. We know that from computer language. Alles ist Code, Bits and Bytes. All is codes, bits and bytes. Das Energiesystem eines Menschen besteht aus Informationen, And the energetic system of a human being consists of information, aus kodierten Informationen, coded information. Glaubensmustern, Their belief structures, Programmen, programs, ganz viel unterbewusste Dinge, die wir many subconscious things jeden Tag aufnehmen. that we pick up day by day. Wenn wir Fernseh schauen, wenn When we watch TV, wir einfach nur draußen herumlaufen. Das just by walking around outdoors. sind so viele Informationen, die auf uns einprasseln. There's so much information just coming to us, Wir nehmen sie auf. and we pick it up. Nicht alle dieser Informationen tut uns gut und sind And not all of this information is doing us well gesundheitsfördernd, sondern and is helping us to stay healthy. sehr viele krank macht. But there's a lot that makes you sick. Mit Cosmic Recoding ist es jedem möglich, wenn er Kontakt hat zur eigenen Seele, wenn er When through cosmic recoding, it's possible for everybody when they have contact to their own soul, weiß, dass er die Seele ist, and when they know they are the soul, sich rauszubegeben aus dieser Matrix to really step out of this matrix von Informationen, die uns nicht gut tun, consisting of information that are not doing us any good, auf eine andere Bewusstseinsebene zu gehen, and go onto another level of consciousness, nämlich auf die Seelenebene, on the soul level. das, was wirklich die Wahrheit ist. That what is truly true. Wir sind die Seele. We are the soul. Dann bewusst zu dekodieren And then consciously decode und diese ganzen Informationen, die uns stören und krank machen, zu löschen and to really delete all this information that's making us sick and is interfering, und dann bewusster Schöpfer zu sein and then be a conscious creator und die neuen Informationen wie ein Download in das eigene Energiekörpersystem zu integrieren. and download this new information into their own system of the energy body and integrate Es it. ist also ein Reset, der stattfindet. It's really like a reset that's happening. Das heißt, wir werden wieder in Einklang gebracht mit unserem Seelenauftrag, Meaning that we come into harmony and accordance with our soul's calling, mit wer wir wirklich sind, with what we truly are, mit der Energie der Liebe, with the energy of love. so als würde man ein Musikinstrument wieder stimmen, It's like when you tune a musical instrument was verstimmt ist. Ja? Wir that was out of tune before. sagen das selber, wir Menschen, oh, wir sind verstimmt, wir sind And we say that for ourselves. We say, I'm out of tune. nicht gut drauf und so, I'm not doing well. Kopfschmerzen, irgendwas Headache. anderes. Wir können uns wieder einstimmen Whatever. We can get tuned again und in Einklang sein. and come into harmony. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir in Einklang gehen mit all unseren Herzenswünschen, And when we've done this, we can entrain to all the desires of our heart, all dem, was wir als bewusste Schöpfer kreieren with all what we want to create as conscious creators. möchten. Wir sind dann in Einklang mit dieser Schwingungsfrequenz. We are really entrained to that frequency of vibration. Auch Albert Einstein hat gesagt, wenn du in Einklang gehst And Albert Einstein said this, when you entrain mit der Frequenz, die du haben möchtest, to the frequency that you would like to have, kann es gar nicht anders sein, als dass dann deine Realität ist. then there's no other possibility but that this gets your reality. Ja, es geht um Schwingungsfrequenzen. This is all about vibratory frequencies. Wenn wir in Einklang damit sind, mit dem neuen schönen Haus, wo wir gerne drin wohnen möchten, When we really entrain to
the new beautiful house we would like to live in mit dem Lebenspartner, with the partner of our life, der uns genauso liebt, wie wir wissen, dass wir geliebt werden möchten. that loves us in a way we would love to be loved. Wenn wir in Einklang gehen mit finanzieller Freiheit, When we entrain to financial freedom, mit Gesundheit, health, dann kann es gar nicht anders sein, wenn wir auf dieser then there's no other possibility. Schwingungsfrequenz schwingen, When we vibrate in that frequency, dass das dann unsere Realität ist. then this is becoming our reality. Somit werden wir zum bewussten Schöpfer. And through this we turn into a conscious creator. Ja, also auch hier in meiner Arbeit hat über die vielen Jahre Here too in my work in all those years, eine Bewusstseinsentwicklung stattgefunden von a development of consciousness happened dem, wer bin ich, zum geheilten, from who am I, through the healed, bewussten, conscious eigenen Schöpfer. creator, self-creator. Und wir haben ganz tolle Ergebnisse, ja, auch Heilergebnisse. And we really have great results, also healing-wise. Teilnehmer in unseren Seminaren, innerhalb von 3 Tagen lernen sie, bewusster Schöpfer zu werden. And participants of our seminars, they learn in 3 days to become a conscious creator. Und haben kein Asthma mehr oder haben And then the asthma is gone, keine Schmerzen mehr. or the pain disappears, Oder das Knie ist wieder gerade oder der Rücken or suddenly the knee is straight again, ist wieder gerade. or the back has straightened up. Oder sie sind einfach unendlich glücklich, weil sie endlich die sind, die sie sind. Also ich bin sehr begeistert. And they're incredibly happy because finally they made the step. Ich kann noch sehr viel mehr reden. I could talk a lot more, Ich lasse euch immer mal wieder die Chance, da was zu sagen. but I give you the chance to say something. Aber ich bin nun mal auch Lehrerin. Ich Well, but I'm a teacher. unterrichte viel und erzähle danach viel. I teach a lot and therefore I can talk a lot. Ich habe noch eine Frage. Viele Menschen leiden ja unter Ängsten. Well, there's one question. So many people, they suffer from fears. Wie arbeiten denn die Engel mit den Menschen, wenn sie so in den Ängsten sind? How do the angels work with people when they are so much in the fear? Was mit dem Quantum Healing, Angel Healing, Recording? With the quantum healing, with the angel healing, with the recoding. Okay. Also ich bin hier auch mit meinen Engeln verbunden und sie haben mir gerade gesagt, ich soll es nochmal auf den Punkt bringen, weil ich Well, I'm connected to my angels here too, and they repeated I really should bring this down and make it clear, habe den Schluss vergessen. because I forgot the end. Also Cosmic Recoding geht in 3 Schritten. Cosmic recoding is something that works in 3 steps. Erstmal dekodieren, First you decode, delete, löschen, reset und dann and then the reset, downloaden. and then downloading. Ganz einfach, sind einfach nur 3 Schritte. It's simple, it's only 3 steps. Wie beim Autofahren, Schlüssel reinstecken, It's like driving a car. Put the key in, umdrehen, ja, turn in, turn the key, noch die Tür aufmachen und losfahren. Also, and then drive, go ahead. wenn man es lange erklärt, hört es sich kompliziert an. Es ist When you explain it for a long time, it might sound complicated. ganz leicht. It's very Noch zu simple. der Frage jetzt, was ist mit den Ängsten? And now about the question, what is about the fears? Ängste dienen uns ja auch zu etwas. Fears also help us for something. Dieses Fight and Flight, dieser Urreflex, entweder This primordial reflex, fight and flight. renne ich jetzt weg, wenn Gefahr droht, oder Either I run away if it's dangerous, ich kämpfe or I fight dagegen an. against whatever. Das ist ein Urinstinkt in uns That's really a primordial instinct, allen. and we have it all. Dienen Ängste wie eine Alarmanlage And it really serves like an alarm system dazu,
zu sagen, okay, ich passe jetzt auf, muss ich jetzt wegrennen? It's like, oh, be attentive. Do I have to run away now Wenn da Gefahr ist, oder when there's danger? kann ich dagegen ankämpfen? Or can I fight against it? Doch in der heutigen Zeit ist es so, dass wir ständig in Fight and Flight sind. Dass But in our time, we are constantly in fight and flight modus. wir ständig in der Situation sind, oh, ich möchte gerne hier wegrennen We are always in this situation, oh, I would like to run away from here, von meinem furchtbaren Arbeitsplatz, from this workplace that's so ugly, aber oder meinem Chef irgendwie, den or my boss somehow. möchte ich gerne mal, aber kann ich gar nicht. Und so entsteht I really would like to, but I can't. Stress. And this is how stress is created. Ja, viele Menschen haben dann also nicht die Möglichkeit, auf ihre Ängste zu hören Many people don't have the possibility to listen to their fears und sind im Stress. Und and are stressed. genau das sind die Zutaten, die dann zu Krankheiten führen. And those are the ingredients that lead to illness. Wenn die Ängste überhand nehmen, And when fears grow too big, wenn wir nur noch Ängste spüren in uns, wenn when we only feel fears in us, wir Panikattacken bekommen, when we get panic attacks, das kann auch noch alle möglichen anderen Ursachen haben. that may have many other causes too. Wichtig ist zu erkennen, wenn es so dominant ist, wo man Important is to see if it's so dominant, gar nicht mehr rauskommt, where we really can't get out of it anymore. das sind dann Fehlinformationen im System. Das sollte Those are misguided informations in the system. nicht unser tägliches Dasein sein. Das sind This should not be our daily life. wir gefangen in einer Angstmatrix. Then we are trapped in a matrix made out of fear. Ich habe eine CD zu meinem Buch Aktivierung der göttlichen Kraft. Das ist I have a CD together with a book, Activation of the Godly Power. eine CD, da geht es um den Bewusstseinswandel von der And that's a CD that talks about the consciousness change neuen Zeit. Und of the new time. die erste Meditation darauf ist Lösung aus der Angstmatrix. And the first meditation on there is releasing yourself from the matrix of fear. Dass wir da rauskommen aus So you really can get out of it, diesen Ängsten. Und das können wir Of these selber mit unserem fears. Seelenbewusstsein tun. And we can do this ourselves with the consciousness of our soul. Wenn wir in die Quantum-Engel-Heilung gehen und And when we go into quantum angel healing, überhaupt nicht mehr klarkommen und wirklich mit einem Heiler zusammenarbeiten, der unsere Selbstheilungskräfte stärkt und and when we're really stuck and we start working with a healer that empowers our self-healing capacities dann zu dem Bewusstsein führt, dass wir Liebe sind, and brings us to this consciousness that we are love, dann brauchen wir keine Angst mehr haben, dann and then you don't need fear anymore. können die Engel auch helfen, noch die Ursachen aufzulösen. Then the angels can help to dissolve the causes. Ja, das kann man einmal mit Hilfe der Engel machen oder das So you can use the help of the angels, dann, wenn man ein bisschen weiterentwickelt ist in seinem Bewusstsein, or if you're went a bit further in your consciousness, erkennen, dass wir selber die Gotteskraft haben und dass wir es selber auflösen. that we have the godly power within and we can dissolve this all ourselves. Gibt es also mehrere Ansätze, je nachdem, wo bin ich auf dem Weg. So there are different approaches and it depends on where am I on this path. Ja, wir sind hier auf der Erde wie in der Schule. We are on this earth like in a school. Bin ich im Kindergarten, in der ersten Klasse? And maybe I'm in kindergarten, maybe I'm first grade. Bin ich fortgeschritten? Mache ich Abitur? Bin ich Am I advanced? Am I going to college? im Studium? Or am I a student? Alles, was ich entwickelt habe, holt die Menschen genau dort ab, wo sie sind. All that I developed can pick the people up exactly where they are. Keiner ist besser oder schlechter. And nobody's better or less. Wir alle waren im Kindergarten Everybody was in kindergarten. und können nicht irgendwie im Studium anfangen. Aber You can't start in university. das, was ich unterrichte, hat eben das ganze Potenzial, das auch ganz
ganz hochentwickelte Seelen daran auch sich weiterentwickeln können. But what I teach really has this potential that even very advanced souls have the capacity to move on. Was meinst du zu, es heißt immer wieder, das Ego bekämpfen. What is your opinion about the sentence, fighting the ego? Was meinst du denn dazu? What would you say? Das Ego sei uns im Weg, das Ego würde nur uns stören. The ego is blocking us, it's just a nuisance. Und ich habe da auch meine eigene Meinung, aber I have my own opinion, but es wird so viel gesagt, man müsse das bekämpfen, man so often it's being said you have to fight the ego. müsse das wie auflösen. You have to dissolve it. Ja, ich würde gerne auch deine eigene Meinung dazu hören. Well, I really would like to hear your opinion about this too. Ja, ich sage jetzt gerne meine eigene Meinung dazu. Ich finde, das Ego gehört nicht aufgelöst, sondern Well, my own opinion to this is I don't think you should dissolve the ego. das Ego gehört in meinen Augen liebevoll einfach angenommen, angeschaut. I would say you have to look at it and accept it in a very loving way Und es wie neue Aufgaben zu bekommen, dass es and give him new tasks. weiß, es braucht nicht mehr auf die alte Art und Weise zu wirken. Der Verstand So it doesn't need to work in the old ways. braucht neue Tätigkeiten The mind and the intellect need new tasks too. in meinen Augen. That's my Das opinion. hast du ganz wundervoll gesagt. Oh, you said this really wonderful. Stimme ich komplett zu. I completely agree. Und jeder hat so ein bisschen eine andere Definition, was ist denn Ego? And everybody has a bit a different definition about what is ego. Wenn man es mal ganz einfach macht, ja, und When you put it very simple, das kann jeder auch zu Hause als kleine Übung mal machen, sich and everybody can do this at home as a small exercise. ein weißes Blatt Papier nehmen, Take a sheet of paper, blank, Blatt Papier nehmen mit einem Stift. pen, Warte, ich mache jetzt mal hier. Einfach so. Also, I do this here, Blatt Papier. a sheet of In der Mitte paper, ein Strich. and in the middle you draw a line. Dann auf die eine Hälfte schreibt ihr dann Ängste, And on one part you write fears, Schwierigkeiten, difficulties, Probleme, problems, Schmerzen, pains, alles was so Alltagsstress ist, all the stress of daily life, Glaubensmuster, belief structures. wie ich schaffe das ja doch nicht Could be, well, I'm never going to make this. oder ich selber kann das ja nie. I cannot do this, never. Die haben ja alle gut reden, It's for the others, it's so easy to talk about it. aber man müsste mal in meiner Situation sein, das But you should be in my situation. kriegen wir gar nicht hin. Ja, It's never possible. all das auf eine Hälfte. Put this all on one side. Das steht dann unter Ego, And that's written below ego unter Identifikation and identifications mit dem, was man glaubt zu sein. with what you think you are. Und auf der anderen Hälfte von dem Blatt Papier steht oben drüber Liebe. And on the other half, you write on top love. Und dann sind dann solche Attribute wie Glück, And then there are things like joy, Zufriedenheit, happiness, Erfüllung, fulfillment, Dankbarkeit, gratitude, Harmonie. harmony. Das sind diese zwei Hälften, And then you have these two halves. die Dualität, in der wir hier leben, It's a duality we're living in auf dieser Erde. on this earth. Die rechte Hälfte, wo oben drüber Liebe steht, And the right side, where you wrote love on top. heißt Bewusstsein, wer man ist, die It's also called consciousness, who you are. Seelenenergie, It's a soul energy, die Gotteskraft. the God's power. Es gibt einen
Satz, den ich gelernt habe, der There's an important sentence I learned, heißt, ich bin die Kraft Gottes and it goes, I am the power of God für mich. for me. Ja, es geht um diese Erkenntnis And it's really about this insight. und um die Integration von allem, was auf der linken Seite des And it's also about integrating all that stands on the left side of the paper, Blatt Papiers steht, zu integrieren in die Kraft der Liebe. to really integrate this into the power of love. Und dann kann es transformiert werden. And then it can be transformed. Dann kann Angst zu Liebe werden. Dann können Then fear can turn into love. vermeintliche Feinde zu Freunden werden. Then enemies can turn into friends. Ja? Es ist eine Frage des Bewusstseins. This is a question of consciousness. Buddha hat irgendwann mal unter seinem Baum gesessen, dem Yodi Tree, And Buddha sat a long time ago under his tree, this Yodi tree. und gibt es auch einen schönen Film, den kann ich euch empfehlen. There's also a beautiful movie made out of this, Little Buddha, Little Buddha. I really can recommend it. kennst du bestimmt. Ja? I'm sure you Und know it. sitzt mit seinem Bewusstsein And he sits there with his consciousness. und er wird angegriffen mit Tausenden von Pfeilen And he's being attacked with thousands of arrows und Kriegern und and warriors Dämonen and und demons allem Möglichen, was auf der linken Seite von unserem Blatt Papier steht. and many, many things that are written down on the left side of our paper sheet. Und er sitzt da in dem Bewusstsein, And he sits there in this consciousness wer er wirklich ist. of who he really is, Die Liebe, die The love. Gotteskraft, the power of God, die Harmonie. the harmony. Und dieses Bewusstsein sendet Schwingungsfrequenzen aus. And this consciousness emits frequencies of vibration. Das ist eins meiner Lieblingswörter. That's one of my favorite words. Schwingungsfrequenz. Vibratory frequencies. Und diese Schwingungsfrequenzen And those vibratory frequencies ändern diese Pfeile und change those arrows. werden zu weißen Blütenblätter, And they turn into white petals of a flower. die dann auf ihn runterrieseln And they rain upon him. im Film. In this film, Bewusstsein, mit dem Bewusstsein consciousness, with consciousness, kann man das transformieren, was auf unserer linken Seite als Ego, als you can with consciousness you can transform what is on the left side, labeled as ego, Probleme, als problems, fears, Ängste, als Stress und sonst was stress, or whatever. alles steht. Und es ist wirklich, wirklich so, das ist die Energiemedizin der Zukunft, And this is really so. This is the energy medicine of the future. mit der ich mich beschäftige. Es geht um And this is what I work with. Schwingungsfrequenzen. It's all about vibratory frequencies. Das haben auch andere Nobelpreisträger gesagt, zum Beispiel der William Tiller. And others said this too. For example, William Tiller, Nobel Prize winner. Von der Stanford University hier in den USA. And he's from Stanford University in the US. Er hat gesagt, in der Medizin der Zukunft He said, in the medicine of the future, wird es darum gehen, die Schwingungsfrequenzen im Körper zu verändern. it's going to be about changing the vibratory frequency within the body. Und wenn man Schwingungsfrequenzen verändert And when you change vibratory frequencies mit Bewusstsein, verändern sich auch die Schwingungsmuster. through consciousness, and also the vibratory patterns change, Dann können sich Zellen, die vorher sich verändert haben, weg waren von ihrem then cells that might have gone astray, changed, ursprünglichen, wundervollen Wirken, sind vielleicht zu Krebszellen geworden. maybe they had turned into cancer cells. Die Tumore, diese Information, die kann man dekodieren, This information in a tumor, you can decode it, löschen, ein delete it, Reset machen
Und do a reset, es gibt eine neue Schwingungsfrequenz. Und and then call in a new vibratory frequency. das ist Cosmic Recoding. And that's cosmic recoding. Die Schwingungsfrequenz wird verändert im Körper, Changing the vibratory frequency in the body, im Leben. Und in life, dann verändert sich das Schwingungsmuster. and then the whole pattern of vibration changes. Das kann gar nicht anders sein. It has no other way. Das hat auch der Dr. Emoto schon mit seinen Wassertropfen sichtbar gemacht. And Dr. Emoto made this visible with his droplets of water. Ja, kennst du sicher auch. Oder kennt I'm ihr sure sicher you auch, know it. die Wassertropfen. Die Information, die in diesen gefrorenen Wassertropfen This information in these frozen water droplets ist von Dr. Emoto. from Dr. Hat Emoto. die fotografiert. He took pictures of them. Wenn die Information Hass, Angst, Zerstörung und When the information is hatred, fear, destruction, so weiter, dann and ist so on. es ist eine Schwingung, die sehr niedrig schwingt und nicht This is a very low vibration, schön aussieht, and it doesn't look beautiful wenn man das fotografiert als when you Kristall. picture Das hat this as a Dr. crystal. gemacht, gibt's That's what Dr. Emoto did, überall Bilder von. and you find those pictures all over. Und wenn man diese Information verändert in Liebe, And when you change this information into love, Harmonie, harmony, Gebeten zum Beispiel, through prayers, for example, mit ganz vielen Lichtmeditationen, with many, many light meditations. alles Mögliche kann man machen. Einfach die Information verändert. There are many things you can do, just changing this information. Cosmic Recoding machen wir es mit 3 Schritten. Cosmic recoding, we do it in 3 steps. Dann verändert sich das Schwingungsmuster und dann hat man Then the pattern of the vibration changes, wunderschöne harmonische Blumen, and you get wonderful harmonic flowers, Kristalle und wir crystals. bestehen ja zum großen Teil aus Wasser. And we are made for a large part out of water, Das wissen wir auch alle. and we all know that. Nur welche Informationen tragen wir denn? So what information do we carry? Was sind wir denn Informationsträger? What is the information we carry around? Und da zeigt sich eben auch das Thema immer wieder Bewusstsein. And there this topic comes up again and again, consciousness. Bin ich bewusster Schöpfer? Am I a conscious creator? Welche Informationen trage ich in meinem Körpersystem? What informations do I store in my bodily system? Wenn ich gesund sein möchte, If I want to be healthy, brauche ich eine andere Information, I need a different information als die drin ist, wenn ich krank sein compared to the one that's in there möchte. when I want to be sick. Kann ja jeder selber entscheiden. Everybody can decide this for himself. Es geht wirklich um die eigene Entscheidung. Ich habe noch eine So it's really about the own decision. Frage. Verbindung mit den Engeln. I have another question concerning the angels. Das fällt vielen Menschen viel leichter als die Verbindung mit seinem eigenen, ich nenne es mal, hohen Selbst. For many people, this is a lot easier than connecting to their own, I call it higher self, Deinem göttlichen Kern. the godly nucleus. Hast du da so kleine Hinweise, wie man das ein bisschen leichter für sich machen kann? Diese Would you have like tips, easy tips, how we can do this more easily for ourselves? Vorstellung, dass ich auch ein Teil des Göttlichen bin. This idea that me too, I'm a part of God, Mich nicht da. Ja, dass ich auch ein Engel bin, in that me too, I'm an angel. Anführungszeichen. Oder vielleicht auch Maybe in parentheses and maybe not. nicht in Anführungszeichen. Also vielleicht doch nicht in Anführungszeichen. Well, maybe not in parentheses. Genau. Exactly. Also, wir sind ja hier unter uns, ja? Alle, die zuhören, wir sind We are amongst us. Everybody who's listening hier in der Lichtfamilie. is part of the light family. Erstmal schön, dass du sagst, dass es den Menschen leichter fällt, mit Engeln zu kommunizieren. I really like that you say it's easier for people to communicate with angels, Ja, da hat sich auch schon viel getan. because there also a lot has changed too. Ja, wo ich die Quantum-Engelheilung entwickelt
habe when I developed quantum angel healing und über Engel gesprochen habe, and started talking about angels, gab es auch viele Leute, die sagen, was machst du denn da? Und many people ask, what are you doing there? jetzt inzwischen gibt es ganz viel Bewusstsein, dass es Engel gibt. And now in the meantime there's so much consciousness around that there are angels. Vor tausenden von Jahren schon. In allen Kirchen gibt es Engel. And it was there thousands of years ago already in all the churches. Also, aber man muss nicht an Engel glauben. But you don't have to believe in angels. Muss man nicht. Sie sind trotzdem da. It's not necessary. They are there anyway. Man muss auch nicht dran glauben, dass es Feen gibt, dass es Naturgeister gibt, And you don't have to believe in fairies and nature spirits. dass alles, was ist, jeder Baum, That all that is, every tree, jede Pflanze, every plant, jeder Mensch ist Spirit. every human being is spirit. Muss man nicht dran glauben. Es ist You don't have to believe that. aber trotzdem so. But this is how it is. Ja? Das merken wir spätestens dann, wenn die Seele den Körper verlässt. And we notice this by latest when the soul leaves the body. Und der Körper, wie wir das sagen, der ist tot, der ist verstorben. And the body, as we call it, he's dead, he is deceased. Die Seele ist nicht mehr da. The soul is not there anymore. Also, für alle, die jetzt kritisch sind, So for all that are critical right now was wir hier vielleicht erzählen, about what we're talking, die Seele ist die Essenz, die Seelenenergie, the soul is the essence, die Gottesenergie, the soul energy, the energy of God die uns die Lebenskraft gibt. Ohne that brings us the life force. Seele könnten wir dieses Gespräch hier nicht führen. Without soul, we couldn't be talking to each other now. Ohne Seele kann kein Baum sich entwickeln Without soul, no tree could develop, oder ein Tier kann nicht sein. or an animal could not be. Das ist die Gotteskraft, die in uns allen ist, die This is a godly power that's in all of us. in allem Lebendigen wirkt. And it's acting through anything that's alive. Und wenn wir es einfach machen wollen als Bild, And when you want to keep it simple as a picture, ich spreche immer von, bei Gott ist auch so eine Sache, ja, das ist auch, hat in meiner Definition nichts mit einer Religion zu tun. Und and let's say God also is a issue. For me, it has nothing to do with the religion, ich respektiere alle Religionen, and I respect all alle religions Glaubensrichtungen. and all directions of belief. Auch hier, das ist eine ganz persönliche Sache. Vielleicht können wir es And this too is a very personal thing. auf einen Nenner bringen und uns Gott wie eine Energiequelle vorstellen. But maybe we bring it down into one and just imagine God as a source of energy. Ich sage immer, es ist die Quelle der Liebe, I say it's a source of love, wie wir uns vielleicht eine Sonne vorstellen können. and we can imagine it like a sun, Eine große, kräftige Sonne. a big, strong sun. Ja, wenn man sich irgendwie, wenn man 3 Jahre alt ist und sagt, wie stelle ich mir Gott vor? Ja, And when I'm somebody's 3 years old, and you ask, how do you imagine God? vielleicht wie eine große Sonne. Maybe like a big sun. Und die ganzen Sonnenstrahlen, And all the rays of this sun, die wirken. they have an effect. Die sind Aspekte der Gotteskraft. They are aspects of this godly power. Du, er, ich, alle, die zuhören, You, he, I, all of the audience, wir we sind Teil der Gotteskraft. are part of this godly power. Unsere Seele ist wie ein Sonnenstrahl And our soul is like a ray of the sun, der göttlichen Quelle. of this godly source. Das ist so. This is how it Das is. ist die Energie der Liebe, And this is the energy of love, der Schöpfung. of creation. Es ist irgendwann mal alles, was ist, aus einer Quelle der Liebe entstanden. Somewhen all that there is was created from one source of love. Auch wenn es sich verändert hat,
even though it changed, wie Zellen sich verändern können und like cells can change ja, sich anders ausdrückt. Das ist der Ursprung or express itself differently. This is the origin von allem, was ist, of all that is, aus der Sonne, diese einzelnen Sonnenstrahlen. coming out of the sun, these single rays. Auch, ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben, das, I just wrote a new book weil ich ein Medium bin zum Thema because I'm a psychic channel, Medium zwischen Himmel und Erde heißt dieses neue Buch. and it's called Channel Between Heaven and Earth. Da erkläre ich, wie kann man seine medialen Kanäle öffnen, And there I explain how can you open up your channels as a psychic, aber auch wie man sie wieder schließen kann. and also how you can close them again. Also man kann mit Engeln und mit allem, was ist, kommunizieren. Because you can communicate with angels and all that is. Ich sage immer so, wie übers Internet. This is like an internet, I say. Wir sind alle eins. Wir können We are all one. uns über unseren eigenen Sonnenstrahl, über die Energie der Liebe verbinden We can connect through our own ray of the sun, the energy of love. mit allem anderen, was Schöpfung ist und auch And we connect to all other creation damit kommunizieren. and communicate with Es it. ist leicht möglich. That's easily done. Ich erkläre das, wie man das im Alltag anwendet, And I explain how you could use this in daily life, diese Energie der Liebe, dieses this energy of Bewusstsein love, this consciousness, und ein harmonisches, glückliches Leben leben kann. and live a harmonic, happy life. Ganz praktische Sachen, also So they're very practical things. auch ein ganz tolles Buch, was ich It's also a very nice book, mit Hilfe der geistigen Welt schreiben durfte. and I wrote it with the help of the spiritual realms. Und dass es leicht geht, ist wichtig. And it's important that all is easy. Und du hast hier gefragt, warum fällt es denn leichter, mit Engeln vielleicht zu reden, als mit der göttlichen Energie? And your question was, why is it easier to talk to angels than to this godly energy? Weil wir da auch Ängste haben. Because there are fears there too. Wir haben Angst vor Licht. We are afraid of light. Wir haben Angst vor Liebe. We are afraid of love. Und das ist eben hier die größte Blockade. And this is the largest blockage. Und ich helfe da sehr gerne bei, And I love helping there. dass wir nicht mehr Angst haben vor unserer eigenen Kraft That we stop being afraid of our own power und von der wahren Liebe. and afraid of true love. Im Namen der Liebe. In the name of love. Ich meine ja nur, so wie sie Leute sagen, ich habe ja nur dein Bestes gemeint. And then it's just, oh, I just meant I wanted the best for you. Im Namen der Liebe. Und auch In the name of love. im Namen Gottes sind schon And also in the name of God. viele Verbrechen Many, many crimes ja, have been durch die done Geschichte geschehen. throughout history. Und daher kommen die Blockaden. And there is where the blockages come from. Ja, wir dürfen uns wieder erinnern, was wahre Liebe ist. We may remember again what true love is. Nicht das, was jemand gemacht hat und gesagt, Not what somebody did, ich liebe dich. I love und you. hat sich dann verprügelt oder and then he hit you over the head sonst was. Ja. or something. Viele Menschen haben das sogenannte Liebe tut weh Programm. And many people run on a program that's called Love Hurts. Die wollen gar keine Liebe mehr annehmen. And they don't want to take in any love anymore. Um Gottes Willen, jetzt redet noch einer von Liebe. Oh my God, again somebody's talking about love. Ich rede von der wahren Liebe. I talk about true love. Von der Liebe, die niemals verletzt, die niemals From that love that never hurts, weh tut. Von der that's never painful, from the creative power. Und wenn wir da in dieses Bewusstsein hineinkommen, And when we enter this consciousness, fällt es uns ganz leicht, unser eigenes Licht zu erkennen, then it's easy for us to see our own light, unsere eigene Liebe zu erkennen to see our own love, und das bewusst dann auch zu leben. and to live this consciously. Das ist dann
nicht mehr schwer, then it's not heavy anymore. es ist, wie gesagt, ein Bewusstseinsprozess und oft auch But as I said, this is a process, a consciousness process, ein Heilungsprozess, and also a healing process zu kommen. to end up there. Seit ein paar Jahren haben wir ja die neue Energie, Well, since a couple of years ago, we have this new energy, die man so überall uns mitteilt. as everybody is telling us. Wie empfindest du diese Energie, How do you perceive this energy? diese Goldwelle oder diese This golden wave, energetischen Wellen, die da kommen? or these energetic waves that are coming down? Ziemlich viel auch aufräumen. And a lot is being tidied up. Also wir haben uns über 2000 Jahre in der Phase der Dunkelheit befunden. Well, we have been for more than 2000 years in a phase of darkness. Ja, in meinem Buch Aktivierung der göttlichen Kraft In my book, Activation of the Godly Power, schreibe ich darüber, was auch im Jahre 2012 rausgekommen ist. then I write about what came up in the year 2012. Mein Verlag hat gesagt, schreib doch auch ein Buch zum 2012. Ich sagte nein. And they told me, well, why don't you write a book about 2012? I said no, Weil es geht gar nicht um 2012. 2012 ist eine Zahl. because it's not really about 2012. This is just a number. Es geht um den Einklang mit einer bestimmten Schwingungsfrequenz, It's about entraining to a certain vibratory frequency, wie ich vorhin schon sagte. Und in 2012 as I mentioned before. haben sich eben alle möglichen Planeten ausgerichtet. And in 2012, a lot of planets really aligned Ja, auf die Zentralsonne. Das war schon towards the great galactic central sun. auch ein kosmisches Ereignis, So this was a cosmic happening, wo dann die Menschen gemerkt haben, aha, jetzt verändert sich die Energie where humans noticed, aha, now the energy starts changing. auf dem Planeten. On Jetzt this verändert planet. sich die Schwingungsfrequenz, Now the vibratory frequency starts changing. erhöht sich. It's going up. Wieder mein Lieblingswort. Again. Schwingungsfrequenz, My beloved word, vibratory frequency. ja. Und dadurch, dass sich die Schwingungsfrequenz erhöht, And through this, that the vibratory frequency raised, verändert sich einiges. a lot starts changing. Auch leicht zu erklären And that's also easy to explain mit dem Beispiel der Sonne. Im with the example of the sun. Winter, wenn nicht so viel Sonne ist und In winter, when there's not so much sun in Europa in der Europe, Himmel bewölkt ist und alle and it's cloudy, frieren und es and everybody's cold, ist oft dunkel und die and then it's dark very often, Tage sind kurz, the days are short, keine hohe Schwingungsfrequenz. then there's not a high vibratory frequency. Erst wenn das Licht, wenn die Sonne wieder da ist, Only when the sun returns, when the light is back, im Frühling in spring, schmilzt der Schnee. the snow can start to melt. Die gefrorenen Emotionen bei den Menschen. The frozen emotions of the humans. Wenn der Schnee geschmolzen ist, wenn And when the snow has melted, das meiste geheilt ist und when the large part has been healed, noch mehr Licht ist, and when there comes more light, dann kommt dann aus der Erde hier für uns alle sichtbar die Schneeglöckchen, die Blumen, then all the flowers can grow out of the earth and become visible for us. die Kirschenblüten, die Blätter, alles The cherries start blossom, the leaves, kommt dann wieder, ja. all regrows. Das ist also eine Erhöhung der Schwingungsfrequenz, die And that's a raise in the vibratory frequency stattgefunden hat. Es that ist happened. mehr Licht zugänglich There's more light accessible für uns Erdenbewohner for us on earth, und somit fühlen sich die Menschen sicherer, dass das, and therefore people start feeling more secure was innen drin ist, that what is within, wie die Tulpenzwiebel, die ist like the bulb of a tulip, auch schon im November in der Erde, which is already in November in the earth, die kommt aber dann erst im März, April oder
It only becomes visible in March, April, so oder Mai vielleicht or erst May raus. even. Das, was wir haben, That what we have ist schon in uns drin. is already within. Wenn die Schwingungsfrequenz hoch ist, And when the vibratory frequency goes up, wenn die Sonne scheint, wenn when the sun is out, Licht da ist, when there's a lot of light, dann ist es sicher für uns rauszukommen, then it's safe for us to come out, uns zu zeigen. Und to become visible. hier spreche ich jetzt alle an, die zuhören. And here I'm really talking to everybody who's listening. Alle haben dort eine goldene Saat gesät. Each of us, all of us have put in there a golden seeds. Alle haben Fähigkeiten, Each of us has capacities, Schätze, treasures, Wichtiges zu sagen, something important to say, Bücher zu schreiben, books to write, was mitzuteilen, Musik zu komponieren, compose music, communicate something, Innenarchitekt zu sein, being an interior designer, Künstler zu sein, artist, was auch immer eure whatever. Gaben sind. whatever your gifts are. Jetzt ist die Zeit zu sagen, okay, ich habe auch diese Schätze in mir Now is the time to say, okay, me too, I have these treasures within. und ich aktiviere jetzt ganz bewusst mein eigenes Licht, damit And now I'm activating really consciously my own light, diese Schätze, die ich hier mitgebracht habe, so that the treasures that I brought here rauskommen können, zum may come out, Tragen kommen können, may become visible, sichtbar werden können, zum besten Wohle aller. may be used for the best of all. Ja, wir haben auch sehr viel von den Schwingungen jetzt gesprochen. Yeah, we talked a lot about frequencies. Und ich habe noch eine Frage, wie kann man den Körper ein bisschen dazu bringen? Gibt es so kleine Alltagsübungen? How can we support the body there? Are there daily exercises? Oder machst du etwas Spezielles Or do you do something special? mit dem Körper, dass er diese erhöhten Schwingungen auch besser integrieren kann? So the body can integrate these higher vibrations more easily? Und auch sehr viele Probleme damit. Because many have problems with this. Ja, das Problem liegt daran, an unserer Art und Weise zu leben. Well, the problem is the way we live. Ja, da bin ich auch nicht von ausgenommen. And I'm not an exception there. Ich verbringe leider auch viel zu viele Stunden vor dem Computer I'm sitting much too many hours in front of the computer und mache alle möglichen Dinge. and do many things. Und dann darf ich mich selber wieder daran erinnern, dass ich meine Schwingungsfrequenz erhöhe. Ja, And then I have to remind myself to raise my frequency. ich bin genau Mensch wie alle anderen auch und I'm a human being as everybody else is. muss dafür was tun. And I have to do something. Also beginne ich den Tag mit Lichtmeditation. So I start the day with light meditation. Im Sommer, wenn es schönes Wetter ist, mit Schwimmen oder And in summer, when the weather is nice, with swimming. irgendetwas, wo ich in Bewegung komme. Just something where I get into a movement. Ja, wo ich in Bewegung komme, weil das erhöht die Schwingungsfrequenz. Das Because this raises the vibratory frequency. kennen wir von der Mikrowelle. Da steckt noch was rein, And this is something we know from microwave. You put something in there, bestimmte Schwingungsfrequenzerhöhung, then there's a certain elevation of the vibratory frequency, und die Teilchen kommen in Bewegung. Dann sind wir and then the particles start moving. nicht mehr kalt, dann sind wir warm. And then it's not cold anymore, but hot. Also, wir tun aktiv was. Bewegung ist wichtig. So we do something actively. Movement is important. Spazieren gehen, Going for a walk, irgendwas Tolles machen. Ich mag doing something that feels great. Musik, ich mag gern tanzen. I love music, I love dancing. Mein Mann ist Native American. My husband is Native American. Wir machen Native American Dancing We do Native American dancing. und gehen in den Gym. Ich mag
And then I go to the gym. Zumba, I love Zumba, lateinamerikanische Tänze. Latin American dances. Das denkt vielleicht auch keiner. Ja, da komme ich Maybe so nobody would have thought about that. in Bewegung, da habe ich Spaß, That brings me into movement and I enjoy it. da habe ich Freude, da erhöhe ich meine Brings me joy. Schwingungsfrequenz. There I raise my vibratory frequency. Und Musik ist wunderschön. Ich And music is wonderful. spiele in meinen Workshops auch ganz viel Musik. I play a lot of music in my workshops. Auf der neuen CD, die ich gerade rausgebe, And on the new CD I'm about to produce, mit Eolia zusammen, einem guten together with Freund, Julia, a close friend. der 30 CDs veröffentlicht hat. He has published about 30 CDs so far. Ein internationaler Künstler. He's an international known artist. Die Musik ist mit Solfeggio-Frequenzen, And the music is with solfeggio frequencies die auch eine ganz bewusste und besondere Heilschwingung haben. that also carry a very conscious and special healing frequency. In Bewegung kommen, Lichtmeditation So coming into movement, mit light meditation entsprechender Musik machen. with music, Dann natürlich das Thema Ernährung. and then of course the topic nutrition. Was nehme ich zu mir? What do I take in myself? Ist das, ja, seelenlos, Is this soulless, lichtlos, without any light? was ich da konsumiere? What I'm just consuming Aus irgendeiner Verpackung, out of some package, irgendwas anderes Totes, keine something other that's dead, Energie mehr drin? where there's no energy anymore? Oder jetzt kam mir auch aus Amerika die letzten paar Jahren ganz verstärkt die Smoothie-Welle an. Or let's say in the last years the smoothie wave arrived here from the US. Rollt. Jetzt gibt es überall Smoothies. Früher You can get smoothies all over, wusste man gar nicht, was ist denn Smoothie. Vor and before nobody knew what is a smoothie. 5 oder 10 Jahren konnte 5 or 10 years ago, es gar keiner sagen. nobody knew about it. Ja, auch hier habe ich im neuen Buch drüber gesprochen, dass ich Regenbogen-Smoothies mache. Dass And in the new book I talked about it, that I do rainbow smoothies, ich mir den Tag eine Farbe des Tages aussuche. that I pick the color of a day, Die Zutaten stehen da drin. and then the ingredients are written down there. Und zum Beispiel, wenn ich mag rote, lilafarbene Smoothies, Let's say I like pink purple smoothies, nicht nur grüne. not only green. Rote Beete rein, And then I put beetroots in there, Weintrauben, grapes, Acai, Beeren acai berries, und so. Das sind and so frische Sachen, all fresh things ja, mit einer bestimmten Schwingungsfrequenz, die with a certain vibratory frequency, dann auch sich als Farbe zeigt für uns. and that shows to us as a color. Grüne Smoothies, gelbe Smoothies, Green smoothies, yellow smoothies, rote Smoothies. red Je smoothies. nachdem, ja. Und Really so depends. kann man ganz viel tun, wenn man so ein bisschen guckt, And there you can do a lot when you become aware bewegt sich hier was? Ist hier Leben drin? Ist and just look, is something moving in there? Is there life in it? hier Licht drin? Ist hier Liebe Is there light in it? Is there love in it? drin? Man sagt, jemand hat was mit Liebe gekocht, das kann And we say this, somebody cooked something with love. man schmecken. And you can taste this. Ja, das nehmen wir wahr. Yes, we perceive this. Ja, und so kann man im Alltag mit ein bisschen Bewusstheit And this is how you can, in daily life, with a bit of consciousness, und mit Farben, und wir haben ja hier auch einen through colors, Architekt, der weiß das ganz genau, wie man mit Farben die Stimmung erhellen kann. and we have an interior designer here who knows exactly how through colors you can lighten up the mood Erhöhen können, wie wir to raise the frequency, mit Harmonie in unseren Räumen andere Wohlfühlgefühle erzeugen how through harmony in our spaces where we live can create a state of well-being können durch die Schwingungsfrequenzen, mein Lieblingswort. through vibratory frequencies. Still my favorite word.
Und Liebe machen, okay, nicht vergessen, ja? And Also, gehört auch making love, don't forget that. dazu. That's a part too. Ja, Selbstliebe ist auch ein ganz wesentlicher Anteil, um überhaupt mit sich selbst zufrieden zu sein. Yeah, self-love is an important part to be happy with yourself. Das ist auch noch was. Oh yeah, that's something too. Weiß ich zwar jetzt gerade nicht, aber ja. That's not what I meant, but yes. Hast du einen kleinen Tipp, wie man sich so auch im Alltag einfach immer besser und besser annehmen kann? Can you give a small tip how we can start accepting ourselves more and more in daily life? Also sich aufhört zu verurteilen, sich klein zu machen. To stop belittling yourself, to stop judging yourself. All die Dinge, die einfach so schnell geschehen. All those things that happen so very fast. Ja, Yeah. 3 Schritte. 3 steps. Dekodieren, Decode, löschen, delete, reset und reset, Download von dem wir aber wirklich sind. and download what we really are. Ja, weil das reicht jetzt, ne, mit dem Selbstverurteilen und Selbstbestrafen. Oh, yeah, but it's really enough with judging yourself and punishing yourself Und Leiden und Schmerzen. and suffering and pain. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. We really don't need this anymore. Ja, und wie gesagt, wir haben viele Coaches jetzt ausgebildet, weil And as I said, we trained many coaches der Bedarf ist groß, dass die Menschen damit aufhören because it's really needed that humans stop with this und ein ganz anderes Leben leben. Und wir and start living a very different haben life. so viele tolle Ergebnisse, And we have so many great results wo die gar nicht wussten, was sie für ein eigenes Potenzial haben, where they didn't know what potential is in them, die Menschen, und wie sie wirklich frei sein können, auch the humans, and how free they can become. von irgendwelchen anderen Regeln, Verboten, Free from rules, Pflichten. from duties. Ich lade jeden ein, auch wenn die Situation noch so schwierig ist, I really invite everybody, even if the situation looks bleak and difficult, mit mir Kontakt aufzunehmen contact me und zu sagen, okay, wie komme ich hier raus? Und für mich, and say, well, okay, how do I get out of this? alle, die glauben, für mich geht das gar nicht, And everybody who thinks, for me, this is not possible, denen beweise ich gerne das Gegenteil, weil ich dann weiß, I love to prove them the opposite, dass sie selber auch richtig glücklich und auch gesund leben können. Und because I know they too can live very happily and healthy. genau das hat jeder Mensch verdient. Haben And this is what every human deserves, alle verdient. all of Brauchen us. wir gar nichts für tun. And you don't have to do anything for it. Haben wir schon verdient. Hm? We already have deserved it. Es hat auch ganz viel zu tun mit viel mehr mit der Freude, mit der Leichtigkeit, mit Lachen. And it has a lot to do with joy, with laughter, with lightness, Durchs Leben zu gehen. walking like this through life. Ja. Yeah. Das heißt nicht, dass wir nicht schwere Lebenssituationen haben. And it doesn't mean that we have difficult life situations. Ja, es ist nicht alles nur immer eitel Sonnenschein. It's not always sunshine. Das ist der falsche Eindruck, falls der entstanden That would be the wrong impression if somebody would have this, no? sein sollte. Wir haben sehr schwere Prüfungen und die Menschen, We have heavy exams die sich weit entwickelt haben, and people who have developed really far. wie in der Schule, That's like a school. ist die Mathearbeit in der 12. Klasse schwieriger als in der 2. Klasse. A math exam is more difficult if you're in 12th grade than when you're in 2nd grade. Ja? Es ist nicht Ja. so, dass wir keine Einweihung mehr kriegen. Don't think there are no more initiations anymore. Harte Brocken, manche sagen dazu Schicksalsschläge und They're really tough pieces
It's really like a... Das ist, kann ich kaum aussprechen, das Wort. Es ist I hardly can word it. schmerzhafte, schreckliche Dinge, It's really painful, horrible things. wo es um Leben und Tod geht, And it's about life or death. wo es um alles Mögliche geht. It's about many things. Das ist so. This is how it is. Das haben alle, die etwas meistern, das Leben meistern, Everybody who masters something, if you master life, auch durchgemacht. Das war we lived all through this. nicht alles irgendwie leicht. Das It wasn't everything was light. ist niemandem irgendwie zugeflogen. Ja? And it's not like biff, it was suddenly all there. Ich bin auch durch sehr, sehr, sehr schwere, schmerzhafte Einweihungen gegangen und I went to very heavy, painful initiations. habe dann aber einen Weg gefunden, wie But then I found a man path, damit leichter zurechtkommen kann, how you can deal with this in a more easy way wenn eben so eine Einweihung da ist. when such a initiation shows up. Und da vermittle ich das Handwerkszeug, And there I confer the tools, damit, wenn man in einer Lebenskrise ist, in einem so that when you enter a life crisis, Prozess der Wandlung, der when you are in a process of transformation, of changement, Transformation, der Erneuerung des Neuanfangs, wenn man the restart, the rejuvenation, sagt, um Gottes Willen, wie soll ich das jetzt schaffen? and when you really think, oh my God, how am I able to make it? Da habe ich ganz viele Möglichkeiten, There I have many, many possibilities leichter schaffen kann. to make this lighter. Es geht nicht darum, so zu tun, als gäbe es keine Probleme und It's not about pretending that there are no problems keine Sorgen und alles and no sadness ist nur la la la. and all is la la la. Nee, No. es geht aber darum zu gucken, wie mache ich mir bewusst, wie But it's about taking a look, how can I make myself conscious wer ich wirklich bin, wie who I really am? finde ich die Kraft, wie finde ich diese innere Kraft, Where do I find this inner power die wir alle haben, wie that we all have? verbinde ich mich wirklich mit dieser inneren Kraft, wie And how do I really connect with this inner power? bin ich die Seele und von innen And then I am the soul. heraus finde ich meine Antworten, And from within I find my answers. finde ich meine nächsten Schritte, auch I find my next steps. wenn es manchmal nur ganz kleine Schritte sein. And maybe it's only a very, very small step. Diese Krisen, egal wie klein oder groß sie sind, die gehen ja eigentlich darum, dass ich Ja zu mir selber sage. Those crises, no matter how small or big they are, they're always about me saying yes to myself. Dass ich nicht jemandem genüge, sondern That I don't have to fulfill anything from anybody else, dass ich für mich da bin. but that I am here for me. Dass ich mich wahrnehme, oder? That I see and perceive myself. Yeah? Ja, Dass ich mich mitnehme auch. And that I take myself along. ja. Yeah. Die Krisen dienen zu etwas. Yeah. Crises serve for something. Und wenn man mittendrin steckt, It's just when you're in the middle of it, fragt man sich, wozu soll mir das jetzt bloß dienen? then you ask yourself, what is this good for? Das kann doch wohl wirklich nicht wahr sein, I mean, this cannot be true. dass das mir jetzt noch zu irgendwas dient. That this serves me for anything. Und ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun in meinem Leben, die And in my life, I have contact with many, many people durch super schlimme Krisen that all went through really bad crises. gegangen sind. Und dann zu der Erkenntnis zu kommen, And then coming to this insight, trotz dieses Verlustes, den man vielleicht hatte oder so, despite the loss you might have experienced, zu sagen, trotzdem dient das zu irgendwas. Und
This serves for something anyway. Trotzdem ist alles in göttlicher Ordnung. And anyway, it's all in a godly order. Also da gehört schon was dazu und vielleicht kann man das You really need quite a lot to do that. bei manchen Krisen auch erst 15 oder 20 Jahre später erkennen. And maybe for some crisis it takes 5, 10, 20 years after the crisis to be able to see that. Weil es einfach zu schmerzhaft ist. Because it's just too painful. Ja, ja ist nicht alles einfach. It's not everything is easy. Ist nicht alles einfach. Und wenn zum Beispiel Mütter zu mir kommen Let's say when mothers come to me und ihre Kinder sind tödlich verunglückt, and their children had a lethal accident, kleine Kinder, ja. small children, Dazu sagen, ja, das dient dir dazu zu erkennen, and then tell them, well, yes, this is about that you can see, blah, blah. nee, in dem Moment noch No, nicht. In dem Moment geht es erstmal darum, in this moment, not yet. das Herz, was einfach nur in 1000 Stücke ist und And then it's really about the heart that has been shattered into 1,000 pieces blutet, irgendwie nur and is bleeding, zu versorgen. Ja. to really do an emergency care there Und auch die Mutter am Leben zu erhalten, and to keep the mother alive. die am liebsten hinterher springen würde. It really would just jump over as well. Es gibt so schmerzhafte Dinge auf diesem Planeten, There's things that are so painful on this planet. die fast unmenschlich sind, sagt man. They're almost inhuman. Ja, die man nicht aushalten kann. Ganz viele. They're unbearable. Many, many. Und da mit ganz viel Liebe unterstützend And there was a lot of love just to support, zur Seite zu stehen, das standing at the side. machen die Menschen, die ich ausgebildet habe, die Quantum This is what the people do that I trained Engelheiler, die in quantum angel healing. Coaches, das mache auch ich. Ich And that's what I do too. habe ganz viel zu tun ab und zu, habe Sometimes I have a lot to do, ich aber noch die Möglichkeit auch für Einzelbehandlungen, ja. but then I still have capacities sometimes for single treatments. Und da geht es darum, wirklich sanft und liebevoll And there's really about being gentle and loving, wieder auf eine Ebene zu kommen, wo man sagt, das Leben ist lebenswert. to find a level where you can say again, life is worth living. Ich habe wieder Lebensfreude I have joy of life again und Lebenssinn and found a sense of life. gefunden. Vielleicht nicht innerhalb von 5 Minuten, And maybe this doesn't happen in 5 minutes. vielleicht braucht es für diesen Heilprozess Maybe it needs for this healing process auch etwas Zeit. some time. Zeit dürfen wir uns nehmen. And we may take this time. Ich freue mich so, dass wir hier uns heute die Zeit genommen haben. And I'm very happy that we took our time today. Und meine Intention war ja auch, dass alle, die zuhören, in einen Heilprozess kommen. And my intention was that everybody who's listening enters a healing process Einen neuen Anfang finden and finds a new beginning können und einen Weg erkennen können, der auch für sie da ist, and see a path that is there for them too, wo es wieder leichter ums Herz wird. where it can be lighter in the heart again. Hast du noch zum Abschluss ein Tagesmotto für dich oder Would you have for the closure something like a daily motto you use for yourself? ein Lebensmotto, einen Or a life motto? Satz, Or a sentence der dich trägt, that carries you, hält? Ja, holds you? Yeah. den habe ich. Habe ich sogar vorhin schon mal kurz erwähnt. Yes, I have one and I mentioned it before, shortly. Und der Satz ist, ich And the sentence goes, bin die Kraft Gottes I am the power of God für mich. for myself. Ja, diesen Satz 3-mal sagen. Say the sentence 3 times. Es können jetzt
laut oder leise, die zuhören. And the audience can do this now, aloud or silently. Ich bin die Kraft Gottes für mich. I am the power of God for myself. Ich bin I am die Kraft the power Gottes of God für for mich. myself. Ich I bin am die the Kraft power Gottes of für God mich. for Ja, myself. So wirklich das zu spüren, das Yeah, and really feel that. alleine erhöht sofort die Schwingungsfrequenz. And this by itself immediately raises the vibratory frequency. Sind wir sofort verbunden mit dem wir wirklich sind, mit And immediately we're connected with who we really are, unserer Seele, des with our Geistes, soul. dieser Seele und in dem Bewusstsein, dass wir Schöpferkraft sind. And we step into this consciousness that we are creator power. Und das ist die Energie der Liebe. And this is the energy of love. Wir stellen den Schalter sofort We immediately turn the switch von Angst from fear auf Liebe, to love, von Schmerz auf Glück. Das from pain to happiness. ist damit möglich mit diesem Bewusstsein. This is possible with this consciousness, Schritt mit dieser Bewusstseinsveränderung. with this change in consciousness, a step. Und vor, weiß ich, vielen Jahren Many years ago, hat meine Großmutter einen Satz gesagt, my grandmother said a sentence. der hieß, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, Always when you think, I cannot go on anymore, kommt irgendwo ein Lichtlein her. then a little light comes from somewhere. Und ich habe erst später erkannt, dass es um das eigene Licht geht. And it took me a long time until I realized this is about the own light, Das Lichtlein, dass man das the little light, findet, diese that you find it, eigene Gotteskraft, this own godless power, das eigene Licht the own inner light, und sich immer wieder daran erinnert, and to remind yourself again and again wenn man es vergessen hat im Alltagstrubel. when you forgot it in daily life. Und dann auch somit zur energetischen Festung wird. Und das And through this, you really become a energetic fortress. ist auf meiner neuen CD drauf, wirklich sich mit Then this is on my new CD. dieser Gotteskraft, da ist auch der Satz drauf, dass man die energetische Festung wird. And there's this sentence on there too, to become the energetic fortress. So you really connect with this godly power you are. Dass man, egal was da von außen auf uns einprasselt, So no matter what comes from the outside, dass wir diese Schwingungsfrequenz halten, dass wir in that we can hold this vibratory frequency diesem Bewusstsein sind and stay in that consciousness. und 24/7 sagen wir hier in den USA, also 24 Stunden am Tag, 7 And in the US we say 24/7, and that means 24 hours a day, 7 days a week. Tage die Woche. Wenn wir das alle geschafft haben, ich habe das auch noch nicht geschafft, And when we all managed this, I haven't yet managed, dann sind wir in der Meisterschaft angekommen. then we're really in the master class. Wir dürfen üben. But we may practice. Ich danke dir ganz herzlich Thank you so much für dieses wunderbare Interview, für for deine this beautiful interview, Schwingung, for your vibration die du da in unseren Kongress auch hineingebracht hast, that you brought into this Congress mit deinen Aussagen. with your statements. Ganz lieben Dank, Eva Maria Mora. Thank you so much, Eva Maria Mora. Danke, Thank you, Vanessa. Vanessa. Danke, And Dankeschön. Und thank you, danke allen, Alban. die hier zugehört haben And thank you to everybody who listened. und die gerne auch noch näher kommen können, demnächst zu unseren Events, And of course, they all can join in our events, zu unseren Online-Veranstaltungen, was immer euch lieber ist. online, Ich lade if you prefer. euch von Herzen ein, And I really invite you from my heart. da, Herz, und sage Dankeschön an euch Hear the heart and say thank you to all of you für diese Einladung for this invitation von euch. from you.